This is the opulence of the world. Although situated within the material nature, he is never affected by the modes of nature. Similarly, those who have surrendered to him and have fixed their intelligence upon him are not influenced by the modes of nature. Purport. This is a verse from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 11, text number 38. Now coming to the text number 88. Oh, there's no section. Mike. Text 87. చైతన్య చరితామృతం ఆదిలో 5వ అధ్యాయం 87வது ஸ்லோகம். மொழிபெயர்ப்பு. இதுவே பரமபுருஷரின் வைபவமாகும். ஜட இயற்கையினும் நிலை பெற்றுள்ள போதிலும் அவர் ஒருபோதும் இயற்கையின் குணங்களினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதுபோலவே அவரிடம் சரணடைந்து தங்களது புத்தியை அவர் மீது நிலைநிறுத்துபவர்களும் இயற்கையின் குணங்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 1வது காண்டம் 11வது அத்தியாயம் 38வது ஸ்லோகத்திலிருந்து மேற்கொண்டு காணப்பட்டிருக்கிறது. Text 88. Hey Mata Gita Tera Puna Puna Kai Sarvada Ishvara Tattva Ishvara Tattva Akinka Shakti Vai. Thus the Bhagavad Gita also states again and again that the absolute truth always possesses inconceivable power. ஸ்லோகம் 88. பரம்பொருள் எப்போதும் அச்சிந்திய சக்தியை கொண்டுள்ளார் என்பதை பகவத்கீதையும் மீண்டும் மீண்டும் உரைக்கின்றது. Text 89. Amita jagati vasi jagat amate na ami jagati vasi na ama jagate. Lord Krishna said, I am situated in the material world and the world rests in me. But at the same time, I am not situated in the material world, nor does it rest in me in truth. ஸ்லோகம் 89. பகவான் கிருஷ்ணர் கூறினார், நான் ஜட உலகில் வசிக்கின்றேன், உலகமும் என்னில் வசிக்கின்றது. ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் ஜட உலகில் வசிப்பதில்லை, அதுவும் உண்மையில் என்னில் வசிப்பதில்லை. Nothing in existence is possible unless energized by the will of the Lord. The entire manifested creation is therefore resting on the energy of the Lord. But one should not therefore presume that the material manifestation is identical with the Supreme Personality of God. A cloud may rest in the sky, but that does not mean that the sky and the cloud are one and the same. Similarly, the qualitative material nature and its products are never identical with the Supreme Lord. The tendency to lord it over material nature, Maya, cannot be a feature of the Supreme Personality of Godhead. When it descends to the material world, it maintains its transcendental nature, unaffected by the material qualities. In both the spiritual and material worlds, he is always the controller of all energies. The uncontaminated spiritual nature always exists within him. The Lord appears and disappears in the material world in different features for his pastimes, yet he is the origin of all cosmic manifestations. The material manifestation cannot exist separate from the Supreme Lord, yet Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, in spite of his connection with the material nature, cannot be subordinate to nature's influence. His original form of eternal bliss and knowledge is never subordinate to the three qualities of material nature. It is a specific feature of the Supreme Lord's unconceivable potencies. 89வது ஸ்லோகம். பொருள். பகவான் நிச்சயினால் சக்தி அளிக்கப்படாவிடில் எதனுடைய இருப்பும் சாத்தியமல்ல. எனவே மொத்த படைப்பும் பகவானுடைய சக்தியில் வசிக்கின்றது. அதே நேரத்தில் பௌதிக தோற்றத்தினை பரமபுருஷ பகவானுக்கு சமமானதாக எண்ணிவிடக்கூடாது. ஒரு மேகம் வானில் தங்கள்
இருக்கலாம். அதற்காக வானமும் மேகமும் சமமானவை என்று பொருள்படாது. அதுபோல குணங்களை கொண்ட பௌதீக இயற்கையும் அதன் படைப்புகளும் ஒருபோதும் முழுவதற்காக உள்ளது சமமானவை அல்ல. ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆள விரும்பும் எண்ணம் அல்லது மாயா என்பது பரமபுருஷக்கான தன்மையாக இருக்க முடியாது. அவர் ஜட உலகிற்கு இறங்கி வரும்போது பௌதீக குணங்களால் பாதிக்கப்படாத தம்முடைய தெய்வீக இயற்கையை தக்க வைக்கின்றனர். ஆன்மீக உலகிலும் சரி பௌதீக உலகிலும் சரி அவர் எப்போதும் எல்லா சக்திகளையும் கட்டுப்படுத்துவதாக உள்ளார். கலங்கமற்ற ஆன்மீக இயற்கை எப்போதும் அவரினுள் இருக்கிறது. தம்முடைய லீலைக்காக அவர் ஜட உலகில் பல்வேறு ரூபங்களில் தோன்றி மறைகிறார். இருப்பினும் அவர் எல்லா பிரபஞ்ச படைப்புக்கும் ஆதி மூலமாவார். ஜட தோற்றமானது முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து பிரிந்து தனியே இருக்க முடியாது. இருப்பினும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் விஷ்ணு ஜட இயற்கையுடனான தனது தொடர்புக்கு மத்தியிலும் இயற்கையின் ஆதிக்கத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தவராக இருக்க முடியாது. நிச்சயமான ஆனந்தமும் அறிவும் கொண்ட அவரது தொடர்பும் ஜட இயற்கையின் ஒவ்வொன்றுகளில் ஒருபோதும் வருவதில்லை. இது முழுமுதற் கடவுளுடைய அச்சிந்திய சக்திகளின் விசேஷ தன்மையாகும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 18, the battle between Lord Boar and the demon Hiranyaksha, and text number 1. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது கண்டம் 18வது அத்தியாயம். வராக பகவானுக்கும் அசுரனான ஹிரண்யாட்சனுக்கும் Maitreya Uvacha Tadevan Akarnya Jalesha Bhashitam Tadevan Akarnya Jalesha Bhashitam Mahamanastad Viganaya Durmadha Mahamanastad Viganaya Durmadha Harer Viditva Gatim Anganaradat Harer Viditva Gatim Anganaradat Rasattalam Nirvivishe Rasattalam Nirvivishe Paramvita Rasattalam Nirvivishe Paramvita Maitreya Uvacha Devam Akarnya Jalesha Bhashitam Mahamanastad Viganaya Durmada Harer Viditva Gatimanganaradad Rasattalam Nirvivishe Paramvita Maitreya Uvacha Maitreya Uvacha Tadeva Makarnya Jalesha Bhashitam Mahamanastad Viganaya Durmada Harer Viditva Gatim Anganaradat
Mahamanastadviganaya durmata Hare viditva gati anganarada Satalam nirvishet paramvita Deva makarya jalesva bhaskritam Mahamanastadviganaya durmata Hare viditva gati anganarada Satalam nirvishet paramvita Vaishnavis Maitreya uvacha Deva makarya jalesva bhaskritam Mahamanastadviganaya durmata Hare viditva gati anganarada Satalam nirvishet paramvita Maitreya uvacha Deva makarya jalesva bhaskritam Hare viditva gadim anganarada Sadalam nirvishet paramvitaha Maitreya, the great sage Maitreya. Can I do it in Tamil? Oh, it's better, yeah. Directly. Maitreya, Mahamanivar Maitreya. நீர் மண்டலத்தை கட்டுப்படுத்துவார் பாஷிதம் மகாமனகா செருக்கு தத் அந்த சொற்கள் விகன்யா சிறிதளவே கவனம் செலுத்தப்பட்டமையின் துர்மதா பொய்யான புகழுடைய ஹரே பரமபுருஷ பகவானின் விதித்வா கற்றுக்கொண்டு கதின் இருக்குமிடத்தை அங்க ஓ அன்பான விதுரனை நாரதா நாரதரிடமிருந்து ரசாதலம் கடலின் ஆழத்திற்கு நிர்விவேஷ நுழைந்து மிகுந்த வேகத்துடன் Translation purport given by His Divine Grace Srila Prabhupada. Maitreya continued, the proud and falsely glorious Daitya paid little heed to the words of Varuna. O dear Vidura, he learned from Narada the whereabouts of the Supreme Personality of Godhead and hurriedly betook himself to the depth of the ocean. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கியவர் தேவத ராசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதகி. மொழிபெயர்ப்பு மைத்ரேயர் தொடர்ந்தார். பொய்யான புகழும் செருக்குமுடைய தைத்தியன் வருணனின் சொற்களில் சிறிதளவே கவனம் செலுத்தினான். ஓ அன்பு விதுரனே, அவன் நாரதரிடமிருந்து பரமபுருஷ பகவானின் இருப்பிடத்தை அறிந்து கொண்டு கடலின் ஆழத்தை வெகு விரைவாக அணுகினான். Purport. Materialistic warmongers are not even afraid to fight with their mightiest enemy, the personality of Godhead. The demon was very encouraged to learn from Varuna
that there was one fighter who could actually combat him. He was very enthusiastic to search out the Supreme Personality of Godhead just to give him a fight, even though it was predicted by Varuna that by fighting with Vishnu he would become prey for dogs, jackals, and vultures. Since demonic persons are less intelligent, they dare to fight with Vishnu, who is known as a gita, or one who has never been conquered. பொருளுரை ஜடமுலக போர் வெறியர்கள் வல்லமை பொருந்திய எதிரியாக முழுவத கடவுளோடு சண்டையிடவும் அஞ்சுவதில்லை. உண்மையாகவே அவனுடன் போரிட ஒருவர் உள்ளார் என்பதை வருணனிடமிருந்து தெரிந்து கொண்ட ஊக்குவிக்கப்பட்ட அசுரன் பரமபுருஷ பகவானுடன் சண்டை புரிய மிகுந்த ஆர்வத்துடன் அவரை தேடினான். ஆயினும் அவன் விஷ்ணுவுடன் போரிட்டு நாய்களுக்கும் நரிகளுக்கும் வல்லூர்களுக்கும் இரையாவான் என்பதை வருணன் முன்கூட்டியே அனுமானித்தார். அசுர சக்தி உடையவர்கள் அறிவில் குறைந்தவர்கள், ஆதலால் அவர்கள் அஜிதா என்று அழைக்கப்படுபவரும் யாராலும் வெல்லப்படாதவரும் ஆகிய விஷ்ணுவுடன் போரிட துணிவார்கள். Maitreya continued the proud and this translation again. Maitreya continued, the proud and falsely glorious Daitya paid little heed to the words of Varuna. O dear Vidura, he learned from Narada the whereabouts of the Supreme Personality of Godhead and hurriedly betook himself to the depth of the ocean. Should I read it again? If you want. மைத்ரேய தொடர்ந்தார். பொய்யான புகழும் செருக்குமுடைய தைத்தியன் வருணனின் சொற்களில் சிறிதளவே கவனம் செலுத்தினான். ஓ அன்பு விதுரனே, அவன் நாரதரிடமிருந்து பரமபுருஷ பகவானின் இருப்பிடத்தை அறிந்து கொண்டு கடலின் ஆழத்தை வெகு விரைவாக அணுகினான். Om Agyanatimirandasya Gyanangana Salakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrayatam Sahagana Raghunatam Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Vita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavana Suttadevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Taruveshcha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Pashtata Deshatarine. So this is a warning to all of us. Not become proud. All everywhere in the Srimad Bhagavatam, it mentions the different challenges that the practitioner of devotional service has to face in the course of time. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வந்து பல்வேறு இடங்களில் வந்து நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. We can say that yes, this is Hiranyakashipu. அதை பார்த்தோன்னா நம்ம அந்த சவால்கள் நம்ம எதிர்கொள்றப்ப வந்து ஹிரண்யகசிபு நம்ம சொல்லலாம். He is proud. ரொம்ப பெருமை கொண்டிருந்தார். Falsely glorious.
falsely glorious. falsely glorious. Yeah. பொய்யான புகழ் கொண்டிருந்தார். I don't have these qualities. இந்த குணங்கள் எனக்கு இல்லை. But maybe if we look inside deep, maybe we find some iranaksha in our நம்ம வெளியில சொல்லிக்கலாம் என்கிட்ட இந்த மாதிரி குணம் இல்லைன்னு சொல்லி, ஆனா நம்ம கொஞ்சம் ஆய்வு செஞ்சோம் அப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு இந்த கலகம் இருக்கும், இந்த ஹிரண்யாக்ஷன் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கும். and then we have to deal with that. அப்ப நம்ம அதை வந்து சரிப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. We still want to be the center. We still want to be the center. நம்ம இன்னும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நபர்களா இருக்கணும் நினைக்கிறது. We still want to be the enjoyer, நம்ம எல்லாத்தையுமே அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் the இருக்கு. proprietor. எல்லாத்துக்குமே வந்து ஓனர், அதாவது அதிகாரம் கொண்ட நபரா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது. And also we want to be known that we are a friend of everyone. நம்மளை பார்த்து எல்லாரும் பயந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் உருவாக்கணுங்கிற அந்த எண்ணம். But this is the place of Lord Krishna. This is the position of Lord Krishna, not ஆனா ours. இது வந்து So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna talks about the elements of knowledge. பகவத்கீதையில வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் ஞானத்தை பத்தின விஷயங்களை வந்து பேசுறார். That 20 items that Lord Krishna describes in chapter 13. 13வது அத்தியாயத்துல வந்து இதை பத்தின 20 வஸ்துக்களை பத்தி பகவான் கிருஷ்ணர் பேசுறார். And the first item is Amanitvam, Adambitvam. அதுல முதல்ல இருக்கிறது வந்து அமானித்வம், அகமித்வம். This text number 8. இது வந்து 8வது ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. And then the 13th chapter. And Lord Krishna says that the first element of knowledge is humility, humble. Be இதுல humble. முதல்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது வந்து ரொம்ப பணிவா இருக்கணும்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. If a person is humble, then we understand that we have so much shortcomings. Well, if a person develops humility, then we understand that we have many shortcomings. ஓகே, நம்ம வந்து பணிவா இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கு அப்படிங்கிறதும். And when we find ourselves with shortcomings, then we approach someone that we trust and that likes us. நம்ம கிட்ட குறைபாடுகள் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிடித்தமான நபர்கிட்ட போய் அணுகி அதை வந்து சரி பண்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம். And then we ask that person, please help me in overcome the shortcomings. இந்த பிரச்சனையில இருந்து எனக்கு வெளியில வரதுக்கான தீர்வு எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம். This is mentioned also in the fourth verse of Nectar of Instruction. இது வந்து இதே விஷயத்தை பத்தி உபதேசாமிர்தத்தினுடைய 4வது ஸ்லோகத்திலையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. Dadati pratikinati guyam akyati prichati punkte vajayate chaiva sadvida pritilakshanam. And one of the items is inquire submissively from the friends in Krishna consciousness. கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு சாதாரணமான நபர்கள்கிட்ட வந்து நம்ம அணுகி பணிவா கேள்வி கேட்கறதுங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. And also instruct others in terms of advancement in Krishna consciousness. அதே போல அவங்க கிட்ட அணுகி பணிவா கேட்ட பிறகு மற்ற கிருஷ்ண உணர்வு கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு அதே விஷயத்தை சொல்லி உதவலாம். Without this quality of humbleness, without this quality of sincerity, then what happens is that there's always a tendency of doing things according to what we think is best for us. இது வந்து நம்ம ஆரம்பத்திலேயே இந்த பிரச்சனையை தீர்த்துக்கல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம நினைக்கிற விஷயங்கள் மட்டுமே செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உருவாகும். இந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வர முடியாது. And that is the manoratanasati dabatovahi. That is the manorata, that is the chariot of the mind, is driven here and there. இது வந்து மனம்ங்கிற ரதத்தை வந்து குறிக்குது. அங்க இங்க போகும். I like this. To my sensitivity, I don't like, so I accept and reject according to the benefit of the body and the mind. இது வந்து எப்படின்னா மனம் வந்து ஏத்துக்கும் பின்ன நிராகரிக்கும் தன்னுடைய புலன்பதுக்காக அந்த விஷயத்தை செய்யுது. இது
உடல்ல இருக்கிறப்ப இது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு. And one Ammamandapam, and the definition of Srila Prabhupada in this purport is that the devotee should not be anxious to get worship from others. இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, மற்ற பக்தர்கள் தன்னை வழிபடணும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்க கூடாது. As Srila Prabhupada mentions in the purport that we can analyze our advancement in proportion of how we don't want recognition from others. இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இது ஆய்வு செஞ்சு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்ம அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது விவரணை எப்படின்னா, நம்ம எந்த அளவுக்கு மற்றவங்களால அங்கீகரிக்கப்படுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுல சொல்லப்படுது. So if we somehow or other don't develop this humble attitude, then what happens is that we don't listen to the authorities and we don't trust the scripture also. இது நம்ம தொடர்ந்து நம்ம ஒருவேளை பண்ணாம இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம நிச்சயமா நம்மளுடைய உயர்ந்த பக்தர்களிட்ட இருந்து என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்க மாட்டோம். அப்புறம் நம்ம சில விதிமுறைகளையும் கடைபிடிக்காம போயிடும். Then we don't experience happiness, we don't experience fulfillment. ஓகே, இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நம்ம கிட்ட மகிழ்ச்சி இருக்காது, திருப்தி இருக்காது. We don't find fulfillment, we don't find happiness, we don't find this connection that we all are hankering for, this connection with Lord Krishna. நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்காது, திருப்தி இருக்காது, பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம பிரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் உணர முடியாது. So this morning program is the wealth of the devotee. இந்த காலை நிகழ்ச்சி மங்களாரத்திலிருந்து இந்த பாகவதம் கிளாஸ்ங்கிறது பக்தர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சொத்து. Srila Prabhupada made the structure of ISKCON in such a way that we can practice the 5 most potent items of devotional service. பக்திக்குள்ள பிரதானமா சொல்லக்கூடிய 5 விஷயங்களை கடைபிடிக்கிறது இந்த காலை நிகழ்ச்சியில பங்கெடுத்துக்கிறதுனால நடக்குது. And we can practice these 5 most potent of devotional service every day. இது நிச்சயமா அனுதினமும் நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. That is the expertise of Srila Prabhupada. இது பிரபுபாதருடைய நுணுக்கம் மற்றும் அவருடைய அனுபவத்தை காமிக்குது. The 5 most potent of devotional service. Maybe we can remind ourselves. Each one of us can say one item. இந்த முக்கியமான பிரதானமான 5 விஷயங்கள் நம்ம நினைவில் கூற முடியுமா? யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? 1 Sadhu Sangha. 1 Harinam Sangha. Vigraha. Athuravas. Another one? Bhagavad. So these are 5 most potent of it. And you see how Srila Prabhupada so expertly he introduced these 5 most potent devotional service, idle devotional service in our daily program. இது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப நுணுக்கமா நம்மளுடைய அனுதின பட்டியல், நம்ம செய்யக்கூடிய பட்டியலை அதை நுழைச்சிருக்காரு. We worship the deity early in the morning. நம்ம காலையில விக்கிரக ஆராதனை செய்றோம். We come every morning, take bath, and then we come very happy to glorify the Lord. இது நம்ம அதிகாலையில இருந்து குளிச்சுட்டு நம்ம பகவானை புகழ்றதுக்காக நம்ம வரோம். But before we glorify the Lord, we glorify the representative of the Lord. பகவானை புகழ்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி பகவானுடைய பிரதிநிதியா இருக்கக்கூடியவரையும் நம்ம புகழ்ந்து பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. Because without the mercy of the representative of the Lord, then we cannot understand the Lord. பகவானுடைய பிரதிநிதியினுடைய அனுகிரகம் இல்லைன்னா கருணை இல்லாம பகவானை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. This is the secret. One is like somewhere here or there about this mentioned the word agita, unconquerable. இது ரகசியம். இது பகவான் அஜிதா அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு.
But the Supreme Lord, although he is a gita and conquerable, gita can be conquered by a devotee that completely surrenders to the representative of the Lord. பொதுவா பகவான் வந்து அஜிதா அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. அவர் வந்து அடக்கி ஆள முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனா வந்து ஒரு பக்தர் வந்து ரொம்ப ஸ்ரத்தையா தன்னுடைய பக்தி தொண்டை செய்யறப்போ வந்து நிச்சயமா பகவான் வந்து ஜீதா அவர் வந்து அடக்கி ஆள முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. And then we chant the holy name of the Lord in association of the devotees. பக்தர்களுடைய சங்கத்துல வந்து பகவானுடைய புனித நாமத்தை வந்து நம்ம சொல்றது உண்டு. Then we listen to Srimad Bhagavatam. நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வந்து கேட்கிறோம். And we reside also in the holy place. அதுக்கு மேல வந்து நம்ம வந்து ஒரு புனித ஸ்தலத்துல இருக்கிறோம். Actually, Srila Prabhupada said that the temples are embassies of Vaikuntha. அதாவது பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஆலயங்கள் இந்த கோயில்கள் எல்லாமே வந்து எம்பசி அப்படின்னு சொல்றாரு. And the embassies of Vaikuntha means that the residents of Vaikuntha, they have Lord Krishna as a center. வைகுண்ட லோகத்துல எப்படி வந்து என்ன சூழ்நிலை இருக்கோ அதே போல இங்க வந்து பக்தர்கள் மைய புள்ளியா வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So also the devotees that live in the temple, they also put Lord Krishna in the center of their activities. கோயில தங்கி இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து அவங்களுடைய எல்லா செயல்களையும் பகவான் கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு செய்யணும். And for some of us that we don't live at the temple, we make our house a temple. ஒரு சிலருக்கு வந்து கோயில தங்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இல்லைன்னா வெளியில இருக்கிறோம் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டை வந்து ஒரு கோவிலா மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. Srila Prabhupada gives the formula to make the house a temple. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து எப்படி நம்ம வீட்டை வந்து கோயிலா மாத்துறதுங்கிற சூத்திரத்தை வந்து கொடுத்திருக்காரு. Also in the 13th chapter of the Bhagavad Gita. இது வந்து 13வது அத்தியாயத்திலும் விவரமா கொடுத்திருக்காங்க. Between these verses 8 and 12. 13வது அத்தியாயத்துல இருக்கிற 8வது ஸ்லோகத்துல if the devotee is living with the family in their house, they come together in the morning and chant Hare Krishna and worship the deity. இப்ப வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து அனுதினமும் காலையில எழுந்திரிச்சு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து விக்கிரகாராதனை பண்றது இதெல்லாம் பண்ணலாம். They take prasadam together. அவங்க வந்து குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சேர்ந்து பிரசாதம் வந்து எடுத்துக்கிறது. Nowadays it's very difficult because we have a weapon of mass distraction. Nowadays, every one of us, we have a weapon of mass distraction. இன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு வந்து நம்மளோட இந்த முன்னேற்றத்தை தடுக்கிற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதத்தை வந்து நம்ம கையில எல்லார் கையிலுமே வச்சிருக்கோம். Sometimes we are so distracted, even while taking prasadam, we are looking to the. பெரும்பாலும் வந்து பிரசாதம் எடுக்கிறப்ப கூட அந்த ஆயுதத்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டே இருக்கோம். But that small gadget, because it's very important devotional service. I have one. இது வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயமா இருந்தா கூட. But that instrument that should be used in certain situations for the service of the Lord. ஆனா அந்த நம்ம கையில இருக்கிற அந்த ஆயுதம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்தப்படணும். But while taking prasadam, we should really meditate, that we are, taking and tasting and the food that was being offered to the Lord. Another item also is read together the scriptures. All the family members, they should sit down peacefully and read the Srimad Bhagavatam Chaitanya.
ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கணும். And also another wonderful activity that to promote this Vaikuntha atmosphere in the house is invite sadhus to their house to promote programs. ஒரு பக்தர் வீட்டில் இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து வைகுண்ட சூழ்நிலையை தனது வீட்டில் உருவாக்கணும் அப்படின்னு எண்ணம் இருந்ததுன்னா அவர் வந்து சாதுக்களை தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைச்சு அவங்களை வந்து பேச வைக்கலாம். And executing these different activities on a daily basis, then the mind of the family members, they become focused on the goal of life. இது போல தொடர்ந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யப்படுவது இதுல அந்த குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கு வந்து கவனம் ஏற்படும். Even on the material platform, even on an emotional platform, if we stick to these programs every day in our house, then our mind becomes much more equipoised, much more balanced at the moment of the experiences, the dualities of the material energy. இது வந்து கவனம் செலுத்த வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற பல்வேறு வித்தியாசமா ஏற்படக்கூடிய இடையூறுகளை வந்து சவால்களை வந்து எதிர்கொள்றதுக்கு நம்மளுக்கு சக்தி கொடுக்கும். Because these activities, they give us an impetus to become deep in our life. இந்த மாதிரி வித்தியாசமான அனுபவங்கள் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஆழத்துக்கு சென்று பக்தியை கடைபிடிக்கிறதுக்கு உதவும். Like in the ocean, there's these waves, and then in the boats they experience the waves, go up and down, up and down. There's some anxiety in there. கடல்ல வந்து பெரிய பெரிய அலைகள் வந்து ஏற்படுது. அந்த அலைகள் வந்து யார் பயணம் செய்யறாங்களோ கடல் வழியா அவங்க வந்து உணர முடியுது. அது போல இங்க வந்து நம்ம வாழ்க்கையிலும் நிறைய அலைகள் வந்து பெரியதா வரும், சின்னதா வரும். But the fish that they go deep into the ocean, they don't experience any discomfort. ஆழ்கடலுக்குள்ள நீந்தக்கூடிய மீன்கள் வந்து இந்த அலையை வந்து எந்த காரணம் கொண்டும் உணர்றதில்லை. So these are activities that we can make our life of Vaikuntha, our home embassy of Vaikuntha also. இது வந்து நம்ம இந்த பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமா நம்மளுடைய இல்லங்கள் எல்லாமே வந்து வைகுண்ட சூழ்நிலை ஏற்படுத்துறதுக்கு உதவும். We stop here, no? Until 9:30. Also, it's a little bit more. Is there any questions or comments or reflections? ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கணும். Okay, so these are the five most important items of devotional service mentioned in the Nectar of Bhakti Rasamrita Sindhu by Srila Rupa Goswami. பக்தி தொண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த 5 பிரதானமான விஷயங்கள் வந்து ரூப கோஸ்வாமியால பக்தி ரசாமிரத சிந்து அப்படிங்கிற தொகுப்புல வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. And you see all the books, all the scriptures of the Vaishnava tradition, and also from the canonic tradition also, like the Bhagavad and the Bhagavad Gita, like that, and the other books, even the Yoga Sutra, Patanjali also. Generally, the first chapter or the first line is mentioning the perfect stage. இப்போ வந்து நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், பதஞ்சலி யோகம் இந்த மாதிரி எதை எடுத்தாலும் முதல் அத்தியாயம் வந்து நம்மளுடைய சீரான ஒழுங்கை வந்து குறிக்குது. It's like, for instance, the nectar of instruction. இதே போல உபதேசாமிரதத்தையும் நம்ம சொல்லலாம். It immediately establishes the perfection of sadhana bhakti. அந்த சாதன பக்தியுடைய பக்குவ நிலை வந்து நேரடியாக முதல் ஸ்லோகத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Bhakchavegam manasakrita. This verse, also enacted of devotion, also right in the beginning, like 11th text, also the Bhakti Rasamrita Sudha. This definition of pure devotional service is there. அதே போல பக்தி ரசாமிரத சிந்துலையும் வந்து தூய பக்தி தொண்டுடைய பொருள் என்னங்கிறதும் நேரடியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. And even in Yoga Sutra, Patanjali also
divided in 4 chapters. The first chapter talks about the perfection of the அதே மாதிரி Lord. யோக சூத்திரங்கள் பதஞ்சலியுடைய யோக சூத்திரத்தை நம்ம பார்த்தா கூட முதல் அத்தியாயத்துல வந்து பக்குவமான நிலை எப்படி அடையிறதுங்கிறத வந்து பேசப்பட்டிருக்கு. But then the other chapters then talks about the process by which we can realize the definition of perfection in the first chapters. அந்த முதல் அத்தியாயத்துக்கு அப்புறம் மற்ற அத்தியாயங்கள்ல வந்து அதை எப்படி செயல்படுத்துறது அதன் மூலமா எப்படி பக்குவம் அடையிறதுங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. So this is the beginning is like a stimulus. Yes, we can get there. We can go there. அந்த முதல்ல சொல்லப்படுறது எப்படின்னா நம்மளை வந்து தூண்டும், நம்ம கண்டிப்பா இதை செய்யலாம் அப்படிங்கறத வந்து தூண்டும் அளவுக்கு முதல் அத்தியாயத்துல இந்த புத்தகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. It's like Srila Prabhupada is to say the devotional service is simple. பக்தி தொண்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப எளிமையானது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்லுவார். Once Tamal Krishna Maharaj approached Srila Prabhupada and said, Srila Prabhupada, you said that devotional service is very easy, but actually it's not so easy. இது ஒரு முறை வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் தமால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜருக்கும் இடையே நடந்த ஒரு உரையாடல வந்து தமால் கிருஷ்ண மகாராஜர் வந்து சொல்றாரு, பிரபுபாத் நீங்க வந்து இந்த பக்தி தொண்டு வந்து ரொம்ப எளிமையானதுன்னு சொன்னீங்க, ஆனா அது எனக்கு அப்படி தெரியல அப்படின்னு சொல்றாரு. And Srila Prabhupada said, I didn't say it was easy, I said it was simple. நான் வந்து எளிமையானதுன்னு சொல்லல, ஆனா சாதாரணமானதுன்னு தான் நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதா பதில் சொல்றாரு. It's simple for the simple. இது வந்து எளிமையிலும் எளிமையானது அப்படிங்கிறது. If a person is simple, then one experiences the fruits of devotional service. இது எளிமையா இருக்கிறதுனால ஒருத்தனால வந்து பக்தி தொண்டுடைய அந்த சாரத்தை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். So you see here, Hiranyaksha is not a simple person. இங்க நம்ம பார்த்தோம்னா ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து ஒரு சாதாரண நபர் இல்ல. He's a crooked person. இது வந்து குறுக்கு புத்தி கொண்ட ஒரு நபரா இருந்தார். What's the word? Kapatya, no? Kapatya. He's a crooked person, so he wants to fight, he wants to... அவர் வந்து அந்த குறுக்கு புத்தி இருக்கிறதுனால அவர் வந்து பகவானோட வந்து போரிடணும், சண்டை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் மேலும் இருந்தது. Later on also we'll find in the description of devotional service by Lord Kapila to his mother Devahuti. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து கபில தேவர் தன்னுடைய தாயான தேவகிக்கு வந்து சொல்றார், பக்தி தொண்டை பத்தின சிறப்புகள் வந்து சொல்றார். And then in the first verses of this chapter, Kapil Muni talks about, explains devotional service executed under the influence of the different modes of meditation. அப்பாற்பட்டது அப்படிங்கிறது சொல்றார். So we can also execute devotional service under the mode of ignorance. நம்ம வந்து We can also execute devotional service under the mode of தமோகுணத்துல கூட ஒருத்தனால பக்தி வந்து செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. We see the example on the 4th chapter of the 4th canto of the Bhagavatam in the case of Daksha. Darshan உடைய உதாரணம். Daksha started to criticize Lord Shiva, was very violent and arrogant and proud and like that. அகங்காரம், பொறாமை, இந்த மாதிரி பல அழுக்குகளோட பகவான் சிவபெருமான் வந்து அவர் வந்து நிந்தனை செய்கிறார். So sometimes we also carry these things, we develop in the materialistic way of life, especially in the Western world where I come from, is very prominent, pride, arrogance, இந்த மாதிரி கலங்கங்கள் வந்து நம்ம உருவாக்கிக்கிறோம். குறிப்பா நான் மேற்கத்திய நாடுகள் வந்திருக்கேன், அங்கெல்லாம் இது வந்து சர்வசாதாரணமா இருக்கு, பொறாமை கொள்றதுலாம் சர்வசாதாரணமா இருக்கு. So sometimes we carry also this heavy luggage with us. சில சமயம் வந்து கலங்கங்கள் வந்து நம்ம தொடர்ந்து நம்மளை வந்து அதை வந்து எடுத்துட்டே போயிட்டு இருக்கோம். We carry them to devotional service. அதோட தான் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு வந்திருக்கோம். Therefore, Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Chaturvida bhajanti man junas
Janasukar, Sukriti, and Arjuna. இதனாலதான் பகவத்கீதையில பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார். The 4 types of persons that approach him. அந்த 4 விதமான மனிதர்கள் தன்னை நாடி வருவார்கள் அப்படிங்கறத சொல்றார். We carry some personal things, you know, personal agenda. நம்ம வந்து பக்தி கொண்டுக்கு வந்தா கூட நம்மளுடைய சொந்த விருப்பங்களை வந்து தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். அதோட தான் நம்ம பயணமும் செய்றோம். The word is used separatist, you know, separate from the interest of the Lord. We want something for ourselves. அதாவது வந்து தனக்கு ஏற்படக்கூடிய எண்ணத்துக்கு வந்து முக்கியத்துவம் தருவது, பொதுவான மக்களிடமிருந்து பிரித்து எடுக்கிறது. So sometimes when we don't find what we are angry for, then we become agitated, angry, and நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து நம்மளுடைய விருப்பம் நிறைவேறாதப்ப வந்து உடனடியாக நம்மளுக்கு ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து பொறாமை ஏற்படுது. Also by these examples of Hiranakashipu, these demons, like that we can say, oh, I have something also of this. இப்போ இந்த மாதிரி உதாரணங்கள் ஹிரண்யாக்ஷன் இந்த மாதிரி அசுரர்களுடைய பகவான் இருக்கிற வைபவங்களை வச்சு நம்ம பார்க்கறப்ப நம்மளுக்குள்ளேயும் அந்த மாதிரி ஒரு கலங்கங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம உணர முடியுது. So Srimad Bhagavatam, although is the highest Praman according to Lord Chaitanya Mahaprabhu, பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து உயர்ந்த பிரமாணமா அவர் கருதுறாரு. it gives it to our human nature, to our human level. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுடைய நிலைக்கு ஏற்றவாறு அது நம்மளுக்கு தகவல்கள் கொடுக்குது. And all these stories are meant for us to incorporate in our lives, you know. இந்த கதைகள் இந்த வைபவங்கள் எல்லாம் எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அதை வந்து அனுதினமும் அதை வந்து நம்ம வந்து பிரயோகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Okay, so we stop here. Thank you for your kind attention, patience. Hare Krishna. Hare Krishna. Sometimes we follow the relative principles of devotional studies, and we come for Bhagavad, we do all these programs, but then still the demoniac tendencies are still continuing to be there. So how is it to recognize that and take out the demoniac tendencies while performing devotional service, like Bhagavad and so on? Still there's some inside some. Deposited inside. How to get out of these nature. Demoniac tendencies. கேள்வி என்னன்னா நம்ம வந்து அனுதினமும் நிறைய பக்தி தொண்டுக்கு சார்ந்த விஷயங்கள் சாதகமான விஷயங்கள் செய்யறோம். மங்களாத்தி அப்புறம் வந்து அனுதினமும் தவறு பண்றது இந்த மாதிரிலாம் பண்றோம். ஆனாலும் அந்த கலங்கங்கள் வந்து நம்ம மனதில் இருந்து வெளியே போறதில்லை. இதுல இருந்து எப்படி வந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறோம். One how to say, medicine that I heard so many years ago was that if we read it on a regular basis, the dealings between Lord Chaitanya Mahaprabhu and these devotees, then gradually, naturally, our heart becomes soft. நான் வந்து பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு மருந்து கேள்விப்பட்டேன். இந்த மருந்து என்னன்னா பகவான் சைத்தன்யர் அவருடைய சகாக்களோட அவர் வந்து என்ன மாதிரி பரிமாற்றம் பண்ணார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா மெல்ல மெல்ல நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கிற கலங்கங்கள் வந்து நீங்கும். Also, we try to find some mentor. Is very important. Also, mentor, some devotee that is more mature in Krishna consciousness. இதுல முக்கியமான கருத்து என்ன சொல்லப்படுதுன்னா நம்ம வந்து அப்படி வழி நடத்தும் ஒரு பக்தரை வந்து நம்ம கண்டிப்பா தேர்ந்தெடுத்து அவர்கிட்ட அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. And more mature doesn't mean that how they say is not experience these difficulties also that the younger experience. அவருக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிற நபரா இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம வந்து வழி நடத்துறதுக்கு அணுகலாம். He can experience but is not affected. அவருக்கு வந்து அது வந்து அனுபவத்தில் இருக்கும். ஆனா அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு அவர் பாதிக்கப்படாம இருப்பார்.
அப்படிப்பட்ட நபராக இருக்கும். Like for instance, the tendency to criticize, the tendency to find faults, the tendency to, different activities is not so connected with devotional service. பக்தி தொண்டுக்கு தொடர்பில்லாத வகையில ஒரு பக்தரை நிந்திக்கிறது, இல்லைன்னா அவரை பத்தின அவர்கிட்ட இருக்கிற குறைகள் பார்க்கறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்துதான் இருக்கு. But we understand, the more mature devotee understand, oops, this is not my nature, this is not me, this is the mind, this is some automatism still there. தீவிர தன்மை கொண்ட ஒரு பக்தர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, இது எனக்கானது இல்லை, இந்த குணங்களை கிட்ட இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத நினைப்பாரு. So the more mature devotee, he explains to the younger devotee, do like this, do like this, do like this, do like this. இது அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறப்போ, ஒரு உயர்ந்த பக்தர்கிட்ட நம்ம கேட்கிறப்போ அவர் நம்மளுக்கு வழி நடத்துவார், இப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறத வழி நடத்துவார். While chanting the Hare Krishna mantra also is our quality time with the Lord. இது நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் செய்யறோம் அப்படின்னா, அப்ப நம்ம பகவானோட சங்கத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கறது நம்ம கவனிக்கணும். It's like if we want to establish a loving relationship with someone, we have to give a quality time. நம்ம அன்பு பரிமாற்றம் செய்யணும் ஒருத்தர் கூட அப்படின்னா, நம்மளுக்கு அவங்க கூட போதுமான அளவு நேரம் செலவிடணும். Like for instance, if our friend or our spouse are talking with us and we are doing something else, then it's funny. இது எப்படின்னா, நம்ம நண்பர் இல்லைன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை துணை அவங்க நம்ம கிட்ட பேசிட்டு ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யறாங்கன்னா, முக்கியத்துவம் கொடுக்காம வேலை செய்யறாங்களா, அந்த மாதிரிதான் அது எடுத்துக்கலாம். பகவானுடைய நம்ம ஜபம் பண்றதோ இருக்கிறது அப்படி எடுத்துக்கலாம், முக்கியத்துவம் இல்லாம வச்சுக்கிறது. In terms of family dynamics, if one of the members is talking to the other and the other is doing something on the phone, then I mean, hey, pay attention. இது எப்படின்னா, குடும்பத்துல இருக்கிறப்போ ஒருத்தர் இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறப்போ, அந்த பேச்சுக்கு முக்கியத்துவம் தராம ஏதோ போன்ல பேசிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அப்ப அவர் என்ன சொல்லுவாரு, நான் சொல்றதை கேளு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. You never listen to me. நான் சொல்றதெல்லாம் நீ கேட்கறதே இல்லை, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாரு. Sorry. அப்ப மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றது. So we need to establish a relationship with the Lord. We need to give quality time, especially in our relationship with the Lord, chanting. நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் செய்யறப்போ தரமான நேரத்தை பகவானோட ஒதுக்கணும். அதன் மூலமா அவர்கிட்ட அன்பு பரிமாற்றம், அன்பான உறவு ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். At least 2 items. Pronounce correctly the holy name of the Lord without rush, and listen also. இதுல 2 விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு சரியா உச்சரிக்கிறது, மகாமந்திரத்தை சரியா உச்சரிக்கிறது, அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது அதை சரியா கேட்கிறது. Even if we don't come to the platform of feeling, if we not only stick to these 2 principles of chanting properly, pronounce properly, and hear properly, that the mind becomes peaceful, becomes more, and then we see things in a better perspective, like that. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த 1-2 விஷயங்கள், அதாவது சரியா உச்சரிக்கிறது, சரியா நம்ம நாமத்தை கேட்கறது, இது பகவான் கிட்ட நான் பிடிச்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற உணர்வு இல்லாம கூட இது பண்ணலாம். பகவான் கிட்ட அன்பு இல்லாம கூட பண்ணலாம். அப்படி பண்றதன் மூலமா மெல்ல மெல்ல நம்ம நம்மளுடைய ஹிருதயம் தூய்மையடையுது. அதனால நம்ம பக்குவம் அடையும். Maybe the Lord will not come to us and say, "Hey, listen." நேரடியா பகவான் நான் சொல்றதை கேளு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாரு. You are spaced out. நீ சரியான சூழ்நிலையில இல்ல. You are checking Facebook. Maybe it's not. நீ Facebook பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்னா அவர் சொல்ல மாட்டார். But he will not reciprocate with us. ஆனா அவர் நம்ம கூட அன்பு பரிமாற்றம் செய்ய மாட்டார். இதுதான் வித்தியாசம். So this is very important here. Just give quality time to the Lord. இப்போ நம்ம ரொம்ப முக்கியமானது என்ன, பகவான் கிருஷ்ணரோட
தரமான நேரத்தை வந்து ஒதுக்கி நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணணும். And also if the mind goes like that and, you know, focus on things that is not our area of control, then we have, please my dear Lord, help me here, you know, I cannot, help me here. இப்படி வந்து நமக்கு தேவையில்லாத கலங்கங்கள் வந்து இருக்கு, அதுல வந்து மனம் லயித்து போய் வெளியில போயிடுச்சுன்னா கூட அப்ப திருப்பியும் பகவான் கிட்ட கேட்கலாம், பகவானே எனக்கு இது வந்து உதவி பண்ணுங்க வெளியில வருது அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை. And like Srila Prabhupada said, practicing makes perfection. நம்ம வந்து பயிற்சி வந்து ஒருத்தருக்கு பக்குவம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து Srila Prabhupada சொல்றாரு. So the situation can be still there, our mental shortcomings, our tendencies for different things outside of Krishna can be there, but in due course of time we see ourselves separate from this bunch of tendencies, you know, we see, I'm not that. நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து இந்த ஜடக்கலங்கங்களோட தான் நம்ம பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதோட வந்து அந்த ஜடக்கலங்கத்தோட தான் நம்ம வந்து பயிற்சி செய்யறோம். இந்த பயிற்சி செய்யறத அப்படியே கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா, அதுல இருந்து நான் தள்ளி இருக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இதெல்லாம் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லைங்கிற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும். Yeah, it doesn't disturb our service. We carry on. இந்த மாதிரி கலங்கங்கள் வந்து நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை வந்து எந்த விதத்திலும் பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்தாது. நம்ம தொடர்ந்து பக்தி தொண்டில் இருப்போம், செஞ்சுட்டு இருப்போம். So friendship among devotees, serving each other like that, you know. Even sometimes serving the other devotees without them notice. That is helpful also. பக்தர்களிடையே வந்து நல்ல நட்புணர்வு இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து உதவி செஞ்சுக்கணும். ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு பக்தருக்கு தெரியாம உதவி செய்யறது, இந்த மாதிரி வந்து உறவுகள் வந்து மேம்படுத்திக்கணும். Give quality time to the holy name, like that, you know. Reading the scriptures on a regular basis, especially this Chaitanya Charitamrita in this section, like that. Gradually, the mind gets, you know, open the control, you know. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வந்து நம்ம தரமான நேரத்தை வந்து நம்ம ஜபம் செய்யறது கொடுக்கறது, சாஸ்திரங்கள் பாகவதம் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் படிக்கிறது கொடுக்கறது, இதன் மூலமா மெல்ல நம்மளுடைய கலங்கங்கள் வந்து வெளியாகும். அப்போ ஒரு கட்டத்துல வந்து நம்ம கண்டிப்பா பக்குவம் அடையணும். Okay, Jai, thank you so much for the question. Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Sadhu Sangha ki Jai.